BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Stephanie Yoon. BEFM 부산영어방송. Starting today, both city buses and the city metro have seen fare increases. 네, 오늘부터 부산의 시내버스, 도시철도의 요금이 일제히 올랐습니다. In terms of transportation cards, the city bus fare has increased by 351, while the city metro fare has increased by 151. In these already challenging economic times, this news certainly adds a heavy burden to commuters in our city. Well, this is Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon. Good morning and welcome to Busan Worldwide on this Friday morning. Happy Friday. It is October 6th. And listeners, thank you so much for tuning in to BEFM 부산영어방송. Now, many of you may have been taken by surprise during your morning commute this morning, as the public transportation fares have seen a significant hike. For city buses, the fare has increased from the previous 1,201 to 1,551, marking a 29% increase. 네, 시내버스는 기존 1,200원에서 1,550원으로 인상률 29%고요. As for the city metro and subway, when using a transportation card, the fare has gone up from 1,301 to 1,451, which is a 12% increase. 네, 그리고 도시철도는 교통카드 기준으로 1,300원에서 1,450원으로 12% 인상되었습니다. The one silver lining in this situation is that the youth, teens, public transportation fares have been frozen at the current rates, and children can travel for free when using transportation cards. This is the first time such a policy has been implemented in metropolitan or major cities nationwide. Given the necessity to raise public transportation fares, providing free transportation for children is a measure aimed at alleviating the financial burden. However, public transportation fares are not an expense that can be easily reduced. We do have to go to work, right, every single day, and it seems unavoidable that this will place additional strain on the budgets of many households. Well, listeners, thank you again for tuning in to Busan Worldwide for Friday edition of the show. Let me briefly tell you what we have going on for the next hour. So coming up next, we have The Interview, which is our main segment. Today, we're going to be talking about what's called 엄마학교, and you're going to hear all about this with our guests today in about 2 minutes. And after that, we have Up Busan 2030, where we update you with World Expo news with an Expo-related quiz each day. And lastly, we have our Friday segment, News Insight, here in the studio, so tune in for that. As always, we are live here in the studio and live streaming on YouTube, so you can go to YouTube and search BEFM or 부산영어방송 and check out our studio as well as our guests and send us free messages as well. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 라이브로 만나보시죠. In the current era of declining birth rates, there is a growing concern and that we need to actively embrace people from other countries settling down in Korea in order for this country to stay competitive. So, in order to become an open society that promotes harmony, it's important more than ever before to let go of prejudice and embrace and recognize more diverse cultures, right? So that is why Busan University of Foreign Studies 엄마학교 is getting a lot of attention. So for today's interview, please welcome the principal of the Busan University of Foreign Studies 엄마학교, Ms. Yu Chen.
네, 저출산 시대 국가 경쟁력을 갖기 위해서는 적극적으로 이민을 받아들여야 한다는 여론이 힘을 얻고 있죠. 함께 더불어 살아가는 열린 사회로 가기 위해서는 편견을 버리고 보다 다양한 문화를 포용하고 인정하는 인식이 그 어느 때보다 중요하지 않을까 싶어요. 그런 의미에서 부산외대 엄마학교는 주목해봐야 할 프로젝트인데요. 유첸 부산외대 엄마학교 교장과 함께 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저는 부산외국어대학교에서 중국어와 중국 문화를 가르치고 있는 또 동시에 저희 학교 다문화 사회통합센터장과 다문화 엄마학교 교장을 겸임하고 있는 중국인 교수 유첸이라고 합니다. 네, 오늘 우리 부산영어방송국 이 귀한 자리 초대하게 되어서 무척 긴장되고 설레고 기쁘네요. 네, 반갑습니다. 저희가 영광입니다. So it's a pleasure to have you in the studio today to talk about something so important. First, could you please introduce Busan University of Foreign Studies 엄마학교 to our listeners? 먼저 부산외대 엄마학교가 어떤 학교인지 소개 부탁드릴게요. 네, 엄마학교의 운영은 저희 부산외국어대학교 다문화 사회통합센터가 있어서 가능한 것이고요. 그럼 저희 센터에 대해서 우선 간단하게 소개드리자면 네. 2014년에 법무부에서 외국인 대상으로 실시하는 대한민국 사회통합 프로그램 1호 거점 운영기관으로 지정되어 그 후에 현재까지 저희 센터에서 산하 14개 일반 운영기관을 관리하고 있고요. 부산, 양산 등 각 지역 외국인 이민자 그리고 유학생 대상으로 법무부 사회통합 프로그램 교육과 운영을 하고 있습니다. 그렇군요. Now, she shared that the 엄마학교 was made possible by the Multicultural Social Integration Center at Busan University of Foreign Studies. It was designated by the Ministry of Justice in 2014 as the first center for the Korean Social Integration Program for foreigners and currently manages 14 general operating institutions under the university and carries out the Ministry of Justice Social Integration Program for foreign immigrants and international students in Yangsan and Busan as well. 그럼 엄마학교는 어떤 프로그램인가요? 엄마학교는 5개월 동안 진행하는 다문화 엄마가 초등학생 자녀들 가정학습 지도를 하고 또 학교 교사와 소통하며 중고등학생 자녀 교육까지 챙길 수 있는 엄마 역할을 하는 그런 엄마로 양성하는 프로그램입니다. 그렇군요. 네, 저희 그 엄마학교 본부 교장은 최병규 카이스트 명예 교수님이시고요. 또한 엄마학교를 창립하시는 분이시고 저희를 포함해서 현재 전국에 20개 분교가 있습니다. 모든 학교의 교장은 대학교 교수님들이 맡고 있고요. 또 강의를 하시는 담임 선생님 항상 보통 두 분이신데 보통 퇴직하신 초등학교 교장 선생님이나 또 교육감 분들이 이렇게 하시고요. 강의하는 내용은 초등학교 자녀 교육 교과목 위주로 하고요. 또 자녀 교육 관련된 내용도 있습니다. 엄마들이 저희가 무료로 나누어 드린 그 아이패드로 매일 집에서 교재를 가지고 온라인 학습을 하고 또 격주로 토요일마다 대면 저희 학교에 와서 대면 수업을 진행합니다. 대면 시간에는 담임 선생님 두 분이 오셔서 엄마들이 집에서 온라인 수업했던 내용들이 제대로 하고 있는지 점검하고 또 심화 학습을 그리고 또 테스트 또 합니다. 그래서 엄마들이 이렇게 태블릿 PC라든지 교재 또 교통비 등등 또 가정에서 또 자녀 지도하는 그런 지도비까지 저희가 다 지원해 드립니다. 보통 한 100만 원 상당 됩니다. 그렇군요. 이 엄마학교는 다문화 어머님들이 이 자녀 교육을 챙길 수 있는 엄마 역할을 할 수 있도록 도와주는 프로그램이라고 말씀해 주셨어요. 네. So now she shared that the 엄마학교, which means school for mothers, right, is a 5-month program that trains multicultural mothers to become mothers who can provide home study guidance to their elementary school children, communicate with school teachers, and be able to help with middle and high school children's education. The head principal is Dr. Choi Byung-gyu, a KAIST University professor who founded the program, and there are currently 20 branch schools across the country, including theirs. And the principal of every school is a university professor, and there are about usually 2 classroom teachers, usually retired elementary school principals, and the content of the classes is centered on
elementary school subjects as well as contents related to child education. Students, so mothers, they study online every day with textbooks at home using tablet PCs that are provided for free and have face-to-face classes once every other weekend. And during the face-to-face time, the homeroom teacher checks what the moms have learned at home and conducts in-depth lessons. And they provide mothers with tablets, textbooks, and transportation and training so that they can teach their children at home as well. Well, in the era of multiculturalism, Busan University of Foreign Studies operating something like the 엄마학교 is an effort to prepare for a more global Busan. So when and how did 엄마학교 start? 이 다문화 시대 앞장서서 글로벌 부산을 준비하는 부산외대에서 엄마학교를 운영하고 있다는 게 시사하는 점이 있는 것 같은데요. 엄마학교는 언제부터 어떤 계기로 시작됐나요? 네. 올해 초에 제가 다문화 사회통합센터장을 맡은 후에 저희 총장님 소개로 저희 센터 위에도 지역협력원이 있어요. 원장님을 통해서 제가 다문화 엄마학교라는 것을 알게 됐습니다. 총장님은 이제 카이스트에서 부총장님을 하셨던 분이시고요. 그래서 카이스트 퇴직하신 교수님들이 이렇게 자녀 교육을 어려워하는 다문화 엄마들을 위해서 엄마학교라는 봉사기관을 이렇게 운영하고 있는데 본부 카이스트를 포함한 대전, 서울, 김해 등등 전국 17개 분교가 있는데 부산은 아직은 없어서 좀 아쉽다. 요천 교수님이 다문화센터 장인이 우리 부산외대에서 분교를 하나 설립하는 거 어떨까 제안을 해주셔서 제가 하게 되었습니다. 그렇군요. So she said earlier this year, after our guest took over as the head of the Multicultural Social Integration Center, she learned about a place called Multicultural 엄마학교, meaning mother's school, and through the introduction of the university president as well. And president also served as a vice president at KAIST, and retired professors from KAIST run a service organization called 엄마학교 for multicultural mothers who have difficulty educating their children. And since our guest is the head of the Multicultural Center, the president suggested that they establish a branch school at Busan University of Foreign Studies. Then, tell us about the people attending the school. 현재 엄마학교를 다니는 분들은 주로 어떤 분들입니까? 저희 이번에 1기잖아요. 처음인데 엄마학교 입학생은 현재 필리핀, 중국, 베트남하고 일본 4개국의 엄마들이 신청해서 저희가 이렇게 과정을 이제 운영하게 있는데요. 안타깝게도 또 신청한 엄마 중에서 일본 엄마하고 중국 엄마 두 분 개인 사정으로 중퇴하고 나머지 지금 13분의 엄마들이 함께 공부를 하고 있고 공동조색의 삶을 나누고 있습니다. 그렇군요. 네. 다양한 나라의 다문화 엄마들이 모였군요. 네. So she shared that the first batch of the students right now that they're teaching and helping out are multicultural moms from 4 different countries, the Philippines, China, Vietnam, and Japan. And unfortunately, 2 moms from Japan and China dropped out due to personal reasons, but they still have about 13 mothers who are learning the curriculum, sharing their lives together in a community as well. Now, you've met a lot of mothers of multicultural families and have seen their reality. So what are some of their biggest struggles? 이 현장에서 다문화 엄마들을 만나면서 다문화 가정에 대한 현실을 많이 보셨을 텐데요. 그분들이 가장 힘들어하는 부분은 무엇입니까? 네, 어디에나 마찬가지겠지만 같은 문화적인 정서 속에서 자라온 상황이 아니면 여러 가지 소통적인 부분이 가장 힘든 부분이 아닌가 싶습니다. 네. 엄마의 입장에서는 타국에서 태어난 자기 아이를 어떤 식으로 훈육하며 교육시켜 나갈 것인가에 대한 부분, 또 제일 중요한 것 남편과의 소통 부분, 또 그런 문제가 갈수록 어려워지고 깊어져 가는데 또 시댁을 이제 섬기는 방법의 차이, 또 아이의 학교 선생님과의 소통 문제, 한 마을에서 살면서 주변인들 학부모들과의 그런 관계성 이러저래 따지면 사실 힘든 부분은 아주 많이 존재하고 있는 것 같습니다. 그렇군요.
한국어를 유창하게 해도 이 소통은 참 어려운 부분인데 참 힘들 것 같습니다. 네. So she said it's the same for anyone, right? But the most difficult part is the communicating aspect because these moms didn't grow in the same culture. So from a mother's point of view, ways to discipline and educate her child who was born in another country, and most importantly, the communication problem with their husbands growing as their time goes by, and also differences in how to interact with the in-laws, the communication with the teachers of the children's school, and relationship with people just all around them. Many aspects of their lives here in Korea is hard. Then, how does 엄마학교 help with these concerns? And tell us a bit about the curriculum as well. 그럼 그런 분들에게 엄마학교는 어떤 도움을 주고 있는지, 그리고 엄마학교의 커리큘럼은 어떻게 구성이 되어 있는지도 궁금합니다. 네, 교육이라는 다문화 엄마학교 그 시스템 속에서 함께 공동체 의식을 가지고 초등학교 과정 속에서 엄마가 아이들의 공부를 봐줄 수준까지 한국 문화에 맞는 자녀들의 교육 방법을 교육이라는 시스템 안에서 트레이닝을 시키게 됩니다. 네. 그리고 5개월 동안 약 20주의 과정을 끝나면 또 마지막 테스트가 있고요. 그거 통과하면 졸업하게 됩니다. 네. 그리고 난 후에 또 학부형의 교육은 초등 과정이 있기 때문에 그 후에 대한 대안이 빈약하기 때문에 또 자녀들이 중학교 이상으로 성장하게 되면 어떻게 할 것인가 문제의식 속에서 한마음 글로벌 스쿨이라는 또 교육기관이 또 이어져 있어요. 봉사기관이죠. 거기에 엄마학교 졸업한 엄마들의 아이들 대상으로 중학교 되면 그 카이스트의 교수님들이 정년 퇴직한 교수님들이 또 수능 치를 때까지 지속적으로 과외, 수학이라든지 국어 등등 그런 과외를 통해서 아이들의 그런 불안감을 해소시키는 것입니다. 이건 전적으로 카이스트를 포함한 여러 대학 교수님들 봉사자들의 헌신으로 이어지고 있습니다. 그렇군요. 이 한마음 글로벌 스쿨도 있다고 말씀해 주셨는데요. So she said the mothers are trained on how to discipline their children, educate them according to Korean culture with a sense of community. And at the end of the 5-month or 20-week program, there's a test, and if they pass, they graduate. And from there are a few alternatives. There is another education program called 한마음 Global School that has been created to train mothers with children going to middle school or higher. And when the children of mothers who have graduated from the 엄마학교 reach middle school or higher, they enter 한마음 Global School to continue their education and relieve some of their anxiety up until their children take the CSAT. She mentioned this is all possible entirely through the dedication of faculty volunteers from various universities, including KAIST. So this is great to hear and great program for multicultural families living in Busan. Well, listeners, if you're just tuning in to Busan Worldwide, we're in the middle of the interview with Miss Yu Chen. She is the principal of the Busan University and Foreign Studies 엄마학교. So with countries like US and Canada, where immigrant diversity is a competitive advantage for the country, how do you think Korea should embrace the diversity of its immigrants? 이 미국, 캐나다 그렇듯이 이민자들의 다양성이 국가의 경쟁력이 되는 사례가 많지 않습니까? 한국은 이민자들의 다양성을 어떻게 포용해야 한다고 보십니까? 네, 현재 국내 체류 외국인들의 증가는 어느 도시를 막론하고 쉽게 접할 수가 있습니다. 하지만 그들에 대한 국민적 정서나 태도는 개방적이고 또 수용적인 태도를 외형상으로는 보여주는 듯이 하지만 아직 이에 대한 사회적 거리감을 쉽게 좁혀지지 않은 것으로 현실로 보고 있습니다. 하지만 한국 사회는 다양성을 고려한 사회적 포용 국가를 만들 수밖에 없는 현실 앞에서 놓여 있기 때문에 아직까지는 내국인의 이민에 대한 인식 및 태도는 정책에 실질적 영향을 미치고 있기 때문에 조심스럽게 조금씩 접근하고 있는 상황입니다. 그렇군요. So she said the growing number of foreigners living in Korea can be seen in any city. However, even though the public sentiment and attitude toward them seems to be one of acceptance, the social distance between them and Koreans is still wide. This society is faced with a
reality of creating a socially inclusive country that considers diversities, but it is still approaching it cautiously, little by little, as the perceptions and attitudes of immigrants in Korea have a real impact on policies. Now then, personally, how did you start your life here in Korea? 그럼 교수님은 어떤 계기로 한국과 인연을 맺었는지도 궁금합니다. 네, 저는 대학생 때 한국 문화를 너무 좋아했어요. K-팝도 좋아하고 또 여러 가지 한국 문화들이 나를 한국 유학생으로 들어온 것이 결정적으로 계기가 되었어요. 네. 제가 졸업하는 해 그 진로를 결정하고 고민하는 시점에 엽기적인 그녀라는 영화를 봤어요. 네. 세상에 이렇게 재미있는 영화가 있다니. 그때 한국에 대한 그런 궁금증이 생기고 꼭 가고 싶다 생각이 들어서 한국 유학을 이제 시작하게 되었습니다. 영화 엽기적인 그녀에게 네. 감사해야겠네요. 저희가. 네. Right, so very interesting. She said when she was in college, she loved Korean culture. Aspects of this culture, such as K-pop, K-drama, made her decide to come to Korea as an international student. She shared that during her senior year, when she was deciding on a career path, she saw a Korean movie called 엽기적인 그녀, and it was the funniest movie ever for her. And that made her decide to study abroad here in South Korea, and rest is history. Well, let's talk a bit about universities and how Busan's universities should go forward. There's a lot of concern that local universities will disappear. So what do you think needs to be done to make Busan's universities more competitive? 부산은 물론 지역 대학이 소멸될 거라는 우려가 큰데요. 부산의 대학이 경쟁력을 갖기 위해서 어떤 노력들이 필요하다고 보십니까? 네, 이미 폐교 수준에 있는 대학도 보이는 것 같고요. 여러 가지 문제점들이 있는데 그 중에서 가장 중요한 거 현재 우리 대한민국이 출산율인 것 같아요. 0.7 수준이니 정체적으로나 사람들의 인식이나 심각성을 느끼지 않으면 방법이 솔직히 모면합니다. 하지만 지금 상황에서는 현재 실시하고 있는 그로컬 대학의 시도는 좋은 방법이긴 하지만 사립 같은 경우는 각자의 이권적 문제가 있기 때문에 서로 간 조율도 쉽지 않은 상황인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 저희 외대 같은 경우 입학 방식을 파격적으로 보완을 했습니다. 예를 들면 전공 없이 자율 전공으로 입학을 해서 그 후에 학생들이 전공을 정하는 방식이 그렇게 하는데 98, 99% 이상의 입학이라는 결과물을 보였습니다. 각 대학의 특성에 맞는 자구책을 스스로 고민하면서 마련해야 할 것 같습니다. 네, 맞습니다. So she said there are a number of universities that are already in the process of closing, and many problems have caused this. The most important of which is the birth rate, currently at 0.7. And in this situation, it will be difficult to solve without policy as well as people's awareness, right? Cooperation amongst local universities is a great idea, but it's not easy because private universities have their own self-interests and issues as well. And for foreign studies universities such as Busan University of Foreign Studies, they have made unconventional changes to their admission methods. For example, students can enter their school as undecided and decide on a major later, which now resulted in a 98 to 99% admission rate. And each university will have to come up with its own solution to suit their own characteristics. Now, what are some of the future plans and directions when it comes to 엄마학교? 그럼 앞으로 엄마학교를 어떤 방향으로 운영해 나갈 계획입니까? 네, 아무래도 부산 외국어대학교의 특성을 좀 더 다양한 나라의 사람들을 만날 수 있는 기회가 열려 있는 곳이고요. 그러한 사람들을 통하여 많은 도움이 필요한 엄마들을 소개받고 그들을 위한 헌신적인 마음으로 그들의 맞춤 교육으로 운영해 나갈 생각입니다. 네, 알겠습니다. So the nature of foreign language universities is that it is a place where the opportunity to meet people from different countries is always there. Through these meetings, they will be introduced to mothers who are in need of a lot of help, and they will customize their education and training for them with dedication. And before we wrap up the interview, do you have any last words you want to share with our listeners tuning in today and for the locals here in Busan? 네, 마지막으로 부산 시민들께 전하고 싶은 말씀이 있다면요? 네. 전 세계적으로 인종적
민족적 다양성이 이미 시작됐고요. 좀 전에도 말씀드렸지만 한국 사회도 다양성을 고려한 사회적 포용 국가를 만들 수밖에 없는 현실 앞에 놓여져 있습니다. 그것을 인식하고 우리 부산이 좀 더 폭넓게 어우러져 나가는 글로벌 도시가 되었으면 좋겠습니다. 네. 그리고 우리 자랑스러운 부산 2030 엑스포 유치 응원하고 꼭 성공할 수 있도록 기원하겠습니다. 네. I love that. So she said recognizing that racial and ethnic diversity taking place around the world and with the reality our society is facing, we have no choice but to create a socially inclusive country that takes into account diversity. She hopes that Busan will become a global city with a broader mix of people, and she also wishes for success, a successful bid of the World Expo 2030 here in Busan. And that's going to do it for today's The Interview, speaking with Miss Yu Chen. She is the principal of the Busan University of Foreign Studies 엄마학교, which we talked about today. 네, 오늘은 유첸 부산외대 엄마학교 교장과 함께 자세한 이야기 나눠봤는데요. 교수님, 오늘 출연 너무 감사합니다. 감사합니다. All right. And for our next song break, we're going to be listening to Shin Seung-hoon with I Believe. This is a soundtrack from 엽기적인 그녀, and this is dedicated to our guest today. So let's take a listen. I believe 그댄 곁에 없지만 이대로 이별은 아니겠죠. I believe 나에게 오는 길은 조금 멀리 돌아올 뿐이겠죠. 모두 지나간 그 기억 속에서 내가 나를 아프게 하며 눈물을 만들죠. 나만큼 울지 않기를 그대만은 눈물 없이 난 편하게 떠나주기를 언젠가 다시 돌아올 그대라는 걸 알기에 난 믿고 있기에 기다릴게요. 난 그대여야만 하죠. I believe 내가 아파할까봐 그대는 울지도 못했겠죠. I believe 흐르는 내 눈물이 그댈 다시 내게 돌려주겠죠. 자꾸 멈추는 내 눈길 속에서 그대 모습들이 떠올라 눈물을 만들죠. 나만큼 울지 않기를 그대만은 눈물 없이 날 편하게 떠나주기를 언젠가 다시 돌아올 그대라는 걸 알기에 난 믿고 있기에 기다릴게요. 난 그대여야만 하죠. 나 그댈 알기 전 이 세상도 이렇게 눈부셨는지 그 하늘 아래서 이젠 눈물로 남겨졌지만 이 자리를 난 지킬
사랑한 이유만으로 또 하루가 지나가고 오는 길 잊어도 기다릴게요. 난 그대여야만 하죠. 난 그대여야만 하죠. Welcome back to Busan Worldwide. I'm your host, Stephanie Yoon, and the time is now 11:35, which means it's time for Up Busan 2030. This is a daily campaign segment in Busan Worldwide to learn more about World Expo until November, which is when the host city for the 2030 World Expo will be decided on. So let's jump into it. In an inspiring display of support for Busan's bid to host the 2030 World Expo, a documentary film titled Trans-Eurasia 2022 Eurasian Peace Expedition will be unveiled at the Busan International Film Festival's Community BIF. 2030 월드엑스포 부산 유치를 기원하는 작품이 부산국제영화제 커뮤니티 비프에서 관객을 만납니다. So today at 5 p.m. on the outdoor stage of BIF Square in Nampo, this documentary will be presented to the public. This film shows the 60-day journey of the Eurasian Peace Expedition from Busan all the way through Russia to Portugal, covering the entire span from the eastern edge of the western edge to the western edge of the Eurasian continent. Starting on the June 5th last year and lasting for 131 days, the 30-plus members of the Eurasian Peace Expedition traveled through 30 countries and 126 cities by car, and during their expedition, they voluntarily took on the role of civilian ambassadors, wishing for the successful hosting of the 2030 World Expo here in Busan. So in the documentary, audience will witness expedition members wearing blue shirts with 2030 Busan World Expo as they cross continents, and they engaged in interviews with Russian broadcasting stations, spreading the word about Busan's ambition to host a World Exposition to various corners of the globe. And director of this documentary, Kim Tae-gyun, undertook this impressive task of recording this journey single-handedly without special equipment or a crew. And following its screening at the Community BIF program, this film can be seen in more locations on the 7th and 8th of this month at 5 p.m. It will be screened at Nampodong as well. And that was the update for the Busan World Expo Daily campaign here on Busan Worldwide. Now let's move on to the Daily Expo quiz. Listeners, let's take a journey back in time to a significant event that marked 100-year anniversary of the United States Declaration of Independence. The 1876 Expo held in celebration of this historic milestone was a momentous occasion that showcased American technology and its ability to the world. 이 미국의 독립선언 100주년을 맞아 1876년에 열린 엑스포는 미국의 기술력을 세계 만방에 널리 알렸던 엑스포인데요. Up until then, World's Fairs actually had primarily taken place in Europe, but in a groundbreaking move, the U.S. hosted its first ever international exposition, which is World Expo. And during this era, the U.S. was emerging as a rising industrial power driven by its spirit of exploration and innovation. The expo became a platform to exhibit advancements in science, technology, and industrialization. So, here's the question for today. 엑스포 관련 문제 드리겠습니다. In what city did this expo take place? 이 박람회는 미국 어느 도시에서 열린 박람회일까요?
In what city did this expo take place back in 1876? The answer is Philadelphia. 네, 정답은 바로 필라델피아입니다. The official name of the 1876 Philadelphia Expo was the International Exhibition of Arts, Manufactures, and Products of the Soil and Mine. It ran from May 10th to November 10th of that year and attracted over 10 million visitors from 35 different countries. And at the expo, Graham Bell demonstrated the telephone, which showcased the communication revolution of its time. And in addition to the telephone, innovative household items like the typewriter and ketchup also received significant attention, solidifying this expo's place in history, right, as a showcase of groundbreaking innovation, inventions, and ideas. Well, that's it for Up Busan 2030, a daily campaign for the Busan World Expo. We will continue this segment until November. And listeners, we'll be right back with Correspondent Report. Beyond the borders of Busan, bringing the world back to you. Busan Worldwide with Stephanie Yoon. News Insight. It's time for 변은샘 기자의 News Insight with our reporter Miss 변은샘 from 부산일보. 네, 기자님 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 반갑습니다. So, listeners, have you been engaging and also enjoying the 2022 Hangzhou Asian Games? Because there has been remarkable performance by athletes from Busan, so we're gonna hear all about this today. 네, 여러분 항저우 아시안 게임 잘 즐기시고 계시나요? 우리 부산 출신 선수들도 활약이 대단하다고 하는데요. 이 내용 오늘 알아보겠습니다. 네, 2018년 이후 5년 만에 열리는 아시안게임이 지난 23일에 막을 올렸습니다. 총 16일간의 대장정인데요. 5년 전 자카르타 팔렘방 아시안게임 이후 지난해 9월 본래 항저우에서 열릴 예정이었지만 중국 내 코로나19 확산으로 대회 개최가 1년 연기가 돼서 올해 열리게 됐습니다. 오랜만에 열리는 축제다 보니까 아시아인들의 관심이 평소보다 더 큰 상황입니다. 그렇군요. So the Hangzhou Asian Games held for the first time in 5 years since 2018 commenced on the 23rd of last month, and this grand event will span 16 days. Originally scheduled to take place in Hangzhou, China in September last year, the competition was postponed for a year due to the spread of COVID-19 within China. Given the rare occurrence of this festival, it has garnered even more attention from Asians than usual. 그럼 이번 아시안 게임 주목할 점이 있나요? 네, 이번 항저우 아시안게임의 콘셉트는 친환경 혁신 첨단인데요. 이 중에서도 친환경이 눈에 띕니다. 당초 항저우 아시안게임 조직위원회는 이번 대회를 친환경적으로 치르겠다는 목표를 내놓기도 했었죠. 중국 전통 불꽃놀이를 가상 디스플레이를 활용해서 표현하고 스타디움에 대회 기간 내내 켜져 있을 성화의 연료를 유해 물질이 배출되지 않는 메탄올로 하는 등 개식 곡곡 그 친환경적 노력이 돋보이는 게 특징입니다. I see. So the theme of this year's Hangzhou Asian Games is eco-friendliness, innovation, and advancement with a particular emphasis on eco-friendliness. The Hangzhou Asian Games Organizing Committee initially set the goal of conducting this event in an environmentally friendly manner, and various eco-friendly efforts were visible through the opening ceremony and event venues. China's traditional fireworks display was represented virtually, and the fuel for the torches, which is being lit throughout the games, are being used with methanol to minimize harmful emissions. And it's been said that athletes from Busan have excelled at a Hangzhou Asian Games, so let's hear a bit about this. 네, 이번 항저우 아시안 게임에서 부산 연고 선수들이 활약이 크다고 하던데요. 어떤 상황인가요? 네, 항저우 아시안게임에서 부산 연고팀 선수들은 모두 5개의 금메달을 땄습니다. 종목별로 사격이 2개, 요트 1개, 수영 1개, 펜싱 1개입니다. So athletes from Busan have won a total of 5 gold medals at the Hangzhou Asian Games. These gold medals were achieved across various sports, including shooting with 2 gold, yachting, and swimming and fencing as well. 첫 번째 금메달을 따는 선수에 대해서 말씀해 주시죠. 네, 첫 번째 금메달은 사격에서 나왔는데요. 부산시청 소속의 하광철 선수입니다. 하 선수는 정상 단체전, 혼합 단체
단체전 모두 금메달을 따내서 유일하게 2관왕에 올랐습니다. 펜싱도 있습니다. 부산시청 소속 펜싱 단체전에서도 금메달을 획득했습니다. Great to hear. So the first gold medal was secured in shooting by Ha Kwang-chul, representing the Busan City Hall team, and Ha achieved a remarkable feat by winning gold in both team events. And fencing also contributed to the gold medal tally, and Busan City Hall's fencing team clinched the gold medal in their respective event. 그리고 특히 수영 부분에서 주목이 많이 쏠렸다던데요. 네, 그렇습니다. 이번 수영은 더욱 주목이 쏠렸는데요. 부산 중구청 소속 백인철 선수는 남자 접영 50m에 출전해서 한국 수영 사상 최초로 이 종목 금메달의 주인공이 됐습니다. 23초 29 기록으로 한국 신기록과 동시에 대회 신기록을 수립해서 아시아 최강자로 올라서게 된 겁니다. 그 외에도 해운대구청의 조원우 또 요트 이런 요트 종목에서도 금메달이 나왔습니다. I see. So swimming garnered attention at this year's Hangzhou Asian Games. Baek In-chul, representing Busan Junggu office, competed in the men's 50-meter freestyle and became the first Korean swimmer in history to win gold in this particular event. With a time of 23.29 seconds, he set both a Korean and Asian Games record, solidifying his position as the best in Asia, which is so great to hear. Additionally, Jo Won-woo from Haeundae-gu office won a gold medal in the yachting event as well. 부산연고선수 외에도 주목을 받은 금메달 선수가 많다던데요. 네, 한국 여자 탁구도 이번 아시안 게임에서 주목을 받은 종목 중 하나입니다. 전지희, 신유빈 선수가 마침내 금메달을 딴 건데요. 이번 탁구 금메달은 21년 만에 따낸 성과라서 더욱 값지다는 평가입니다. 한국 선수가 아시안 게임에서 금메달을 따낸 것은 2002년 부산 아시안 게임 당시였는데요. 특히 전지희 선수의 경우 중국에서 태어났다가 2008년 기화를 결심하고 한국에 왔다고 하죠. 우여곡절 끝에 얻은 성과라서 더욱 응원이 쏟아지고 있습니다. 네, 맞습니다. So women's table tennis was one of the standout events at this year's Hangzhou Asian Games. The duo of Chun Ji-hee and Shin Yu-bin finally secured a gold medal, and their victory in table tennis comes after a 21-year gap since the last gold medal was achieved in this sector at the Asian Games. Chun Ji-hee's journey also is remarkable, as she was born in China but made the decision to naturalize and represent Korea in 2008. Her path to success has been filled with challenges, making her victory all the more celebrated. 그 외 이번 아시안 게임 화제가 된 종목은 어떤 건가요? 단연 화제가 됐던 종목은 e스포츠였습니다. 한국 대표님은 e스포츠가 정식 종목으로 처음 채택된 이번 대회에서 세부 종목 7개 가운데 출전한 4개 종목 모두에서 메달을 따내기도 했죠. 그 막강한 경기력으로 다른 팀들을 완전히 압도했다는 평이 다수입니다. That's right. So much to celebrate. Now, one of the most talked about events was esports. In the inaugural inclusion of esports as an official discipline at the Asian Games, the South Korean national team competed in 4 out of 7 categories and secured medals in all of them, and they demonstrated great skills, overshadowing other teams completely. Now, I recall that the Asian Games were also hosted here in Busan in the past, so let's hear a bit about this. 여기 부산에서도 아시안 게임이 열렸었죠? 네, 그렇습니다. 2002년 부산에서 한 차례 열린 적이 있었는데요. 당시 44개국의 약 9,900명의 선수가 38개 종목에 참가를 했습니다. 아시아를 하나로 부산을 세계로라는 슬로건을 내걸기도 했었는데요. 당시 한국에 개최되는 국제대회에 북한이 처음으로 참가해서 눈길을 끌었던 행사이기도 합니다. 부산과는 인연이 남다른 아시안 게임인 겁니다. 그렇죠. So the Asian Games here were held in Busan in 2002. At that time, the event had participated from approximately 9,900 athletes representing 44 countries competing in 38 different sports. The slogan for the event was Asia in One, Busan to the World. North Korea participated for the first time in international competitions held in South Korea, drawing attention as well. With that, let's finalize and summarize what we talked about today. 오늘 내용 정리하고 마무리해 볼게요.
네, 지난 23일 막을 올린 항저우 아시안게임에서 부산연고 출신들이 순항을 이어가고 있습니다. 지금까지 부산연고팀 선수들이 딴 금메달만 해도 5개인데요. 이 중 특히 남자 저병 50m에 출전한 백인철 선수는 한국 수영 사상 최초로 이 종목 금메달의 주인공이 돼서 더 눈길을 끌었습니다. 폐막식인 8일까지는 이틀 더 남았는데요. 아무쪼록 출전한 모든 선수들 몸 건강이 좋은 결과와 함께 돌아왔으면 좋겠습니다. 네, 맞습니다. So she said at the Hangzhou Asian Games, which opened on the 23rd, athletes from Busan have continued to perform remarkably. Busan-affiliated athletes have already won 5 gold medals, and Baek In-cheol, who competed in the men's 50-meter freestyle swimming event, became the first ever Korean to win gold in this category, breaking records as well. And there are still 2 more days until the closing ceremony on the 8th, so we really hope all the athletes will do well, return with good health, and also to see more excellent results as well. And that's going to do it for today's News Insight, our special Friday segment of the week with Miss 변은샘. And that's going to do it. 네, 변은샘 기자의 News Insight이었는데요. 기자님 소식 전해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. All right. And the time is now 11:49. Listeners, let's take a quick song break. This is Sucker by Jonas Brothers. We go together, better than birds of a feather, you and me. We change the weather, yeah. I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. And you're making the typical me break my typical rules. It's true, I'm a sucker for you. Yeah. Don't complicate it, yeah. Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. And you're making the typical me break my typical rules. It is true, I'm a sucker for you. Yeah. On top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And baby, you know it's obvious, I'm a sucker for you. Yeah. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. Welcome back. That was Jonas Brothers with Sucker. Welcome back. Listeners, the time is now 11:52. Hope you're having a wonderful Friday morning so far. Listeners, can you believe it's already Friday? It felt like this week was so short. But again, we have a Sunday, actually Monday with 한글날. So great week to be alive. And listeners, I do hope that you enjoy it to the fullest. And I hope you are energized. If you need some rest, this weekend is the way to go. And
And we'll be back tomorrow at 11 a.m. with our Saturday edition of the show where we will share with you all the interviews that we have from Monday through Friday of the week. And this program was produced by Tina Park, written by Pang Mira. I've been your host, Stephanie Yoon. And listeners, again, we'll be back next week on Monday with some information about 한글날. Our interview will be focused on Hangul, 국어 as well. Very interesting indeed. And listeners, as we know, BIF is going on, right? Busan International Film Festival started on Wednesday with opening ceremony, and it will continue for about 10 days. So this weekend and next week will be very important days where you can enjoy the festival, but as well as the films that they have offered. And as we talked about today, community BIF and also 동네방네 BIF, these are some things that you don't have to reserve in advance, but you can still enjoy if you couldn't get your tickets for the films as well. So I do hope that you enjoy, and I'll see you tomorrow. And the final song for today is Ed Sheeran with Afterglow. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent and I won't let go. I will hold on tight till the afterglow, and we'll burn so bright till the darkness softly clears. Oh, I will hold on to the afterglow. Oh, I will hold on to the afterglow. The weather outside's changing. The leaves are buried under 6 inches of white. The radio is playing Iron and Wine. This is a new dimension. This is a level where we're losing track of time. I'm holding nothing against it, except you and I. We were love drunk, waiting on a miracle, trying to find ourselves in the winter snow. So alone in love, like the world had disappeared. Oh, I won't be silent. Hi, I'm Roberto Fernandez from Mallorca.